அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு தமிழ் லக்கி குரு சேனலில் அனைவரையும் அமெரிக்காவிற்கு அழைக்கிறது FWC ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி, முதலுலக மூத்த குடி, என்டர்பிரினர்ஷிப் எனேபிள்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் குளோபல் இந்தியா டயாஸ்பரா. இப்போது இந்த முக்கியமான ஒரு காணொளி இங்கிருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் தொழில் முனைவோர்களையும் அமெரிக்க நாட்டிற்கு அழைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி. தொடர்ந்து இந்த தமிழ் லக்கி குரு சேனலை பார்த்து வாருங்கள். உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கின்றது. தொடர்ந்து பாருங்கள். Tamil Lucky Guru. Please watch Tamil Lucky Guru. Please watch Tamil Lucky Guru. Hello. Please watch Touching the world. Global reach. Imagine you could connect to that world with a single interface. Bringing together the future of innovation. Primarily, why we take a lead this delegation is to pitch for investment. See, most of the entrepreneurs do not have that opportunity what the counterparts in US or other countries have. So this is an area where we thought we can take these entrepreneurs, make them to network with the counterparts in US and thereby get a support, marketing tie-up or investment. So this is what the purpose of taking the delegation. And of course, about they expect more than 10,000 global Tamils assembling July 1st to 4th in New York. And this is a great opportunity, and we are also told that CM of Tamil Nadu is also going there for the investment pitch, getting the IT people and the investors of US to invest in Tamil Nadu. So with this background, we thought we should be able to lead a delegation to US so that more entrepreneurs are created. What your network is your network. So the more networking happens when you meet more people and you go to newer destinations. So this is the ideal place where we thought after the COVID, so people are going out with a vengeance to travel. So I think this is an opportunity for all of you to visit USA and then develop your business, explore new opportunities. So I would like Vishwa is leading the delegation to US. He has been there in US for more than 10 years. He has created nearly 30 companies in USA. And he says, don't export to US, have your own office. Companies like Costco or Walmart, they feel more comfortable if the office is in US. So this is an opportunity, and he creates the office in less than the travel. You need not even travel to US. Without traveling, he is enabled at least about 30 companies he has registered now, and very successfully. So people think US is a big country, and it is not like that. So he has made it as a child's play. He says he has opened many doors, and the profitability is something amazing, which he will explain to you, and a lot of things he will be sharing his experience, how you can do the networking and what is the kind of opportunities available. Vishwa will be able to share in more in detail. I thank you all for visiting this. Let us all be united in love, grow in knowledge, and get merged with the universal wisdom. Related activities where you will be discussing about the things in detail. So the overall plan is like this. Currently we have scheduled about
2 to 4 days of the entire schedule. The first 2 days, the first day when we reach there, we will have a day to sync ourselves with the time zone, to come out of the jet lag, and we don't rush into anything immediately after we land. So the first day will be of a kind of a rest day for you to resilience yourself with the time zone and to get accustomed to the mobile phone networks, Wi-Fi connected, informing phone, those kind of time that we give you a day to rest yourself. And then we get started with the first on the Boston and New York for the first 2 days, and then we move on to Washington DC. I'm going to explain about in detail what we do in each city. These are all tentative, whatever names, whatever organizations that you're seeing on the screen, those are all tentative. We are few of the organizations already confirmed, few are yet to confirm, few are in talk with us. So any information that you see here is not confirmed, or disclaimer would like to say. The 2 days that we spend on Washington DC and Niagara Falls, of course, till we go to Niagara Falls, the reason to go there is not the Niagara Falls. The reason is the Tamil Sangam of Buffalo is very strong. So that's the main reason we are going till Buffalo, and from there about 20 minutes to the Niagara Falls. So we are seeing the Niagara Falls, and then The Canadian entrepreneurs also join. I'm sorry for that. The Canadian entrepreneurs, they simpler சொல்லணும்னா US and Canada is separated by a bridge. கிட்டத்தட்ட சிங்கப்பூர் மலேசியா மாதிரி கடலூர் பாண்டிச்சேரி மாதிரி just one bridge. கடலூர் பாண்டிச்சேரி கூட we have a little different border, but this one is like a one bridge. From here you see the other side of the Canada. From Canada they can see. If they have if they are Canadian members, they can always take the car, just cross the bridge, they can come and see you. So that's a nice place, and we will have wonderful entrepreneurs there in the Niagara Falls. July 1st to 4th is the FETNA and TEFCON. FETNA is the Federation of Tamil Association of North America. I'm one of the secretary in one of the Tamil Sangams, and I have the voting rights in FETNA. FETNA is one of the powerful organizations in US in terms of our community. Tamil Sangam அப்படின்னு சொல்றது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் நிறைய தமிழ் சங்கம் இருக்கு. They do lot of activities, not only business. They do Tamil school. இங்க நம்ம பேசுற தமிழ்லாம் அங்க வந்து பாரதியார் கவிதைகளையும் திருக்குறளையும் நிறைய சொல்லி தரதுக்கு there are a lot of Tamil schools, all sponsored by Tamil Sangam. They do that. They have a lot of entrepreneur forum called ATEA, American Tamil Entrepreneur Association, where Tamil இதுல இருந்து வந்த people வந்து தனியா entrepreneursக்காக வச்சிருக்க forum is very strong in terms of entrepreneurship, and the ecosystem that we see here is completely different. Even today in the morning, I was there when Sir was speaking with somebody. They were saying that we are ready to invest any amount of money. Can you show good projects for us? They were asking for 10 companies. Can you shortlist us with 10 companies? So, US பொறுத்த வரைக்கும், if I have to say in a simple timeline kind of a thing, ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி US போனவங்கலாம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கம்பெனிலாம் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியோ செகண்ட் கம்பெனியோ சேல் பண்ணிட்டு few million trillion dollarsல உட்கார்ந்துருக்காங்க. என்ன பண்ணி சிம்பிளா யூஎஸ்ல வந்து என்ன ஒரு டிஃபரன்சியேஷன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் you will not find a poor Indian or a poor Tamil guy in the US. That's the reason, because the base salary itself has come somewhere around $6,000, and they go up to $20,000, $25,000. So that's the reason everybody, even a common guy who's a software engineer who just landed in US will have some disposable money to invest. He can put in like a lakh per every month. Just like that, if we could identify about 50 people, some group is ready for 50 lakhs a month for how long it can go. So I'm just telling an example. US is all about land of opportunities. So FETNA and TEFCON, Tamil Entrepreneur Forum, they do a conference. They are successful entrepreneurs in large numbers. So we welcome you for that FETNA and TEFCON event. It's a very large event. I have seen a lot of people. நம்ம எதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட்லயும் எதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இப்படிலாம் யூஎஸ்ல பெரிய ஆளா இருக்காங்களா நம்ம ஆளுங்க கேள்விப்படுறது எல்லாமே யூ வில் விட்னஸ் இட் தேர். ஐ காட் அஸ்டானிஷ்ட். நம்ம இன்னைக்கு விசா பத்தி எல்லாருமே ஒரு இதுவா பேசிட்டு இருக்கோம். யூஎஸ் விசா, the entire US visa system was created by guy from தஞ்சாவூர். அவர் அங்க இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து யூஎஸ் எம்பசிக்கு, யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு, இந்த எம்பசிஸ் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி இன் யூஎஸ்ல
The entire visa system, the technology and everything behind it is created by a Tanjavur person. We met them there. There are large number of software mattum illama pharma companies. If you go to New Jersey, there is an entire line. It's completely pharmaceutical companies, and every 3 company out of 10 company you will see our guys. Somebody from Mayavaram, somebody from Tiruchi, somebody from Tirunelveli. You will see them with pharmaceutical companies. So those people will be available there during the session, where you can pitch for fund, you can pitch for collaboration, you can pitch for exporting products from US. So it's not only that you have to export to US, you can also export products from US to India. There are large quantity of oranges, almonds, walnut, all these things are coming to India and other countries. So this is the overall plan. The individual plan goes like this. So this is the Boston plan. The Boston, we cannot miss Harvard University, and then MIT, Massachusetts Institute of Technology. These are all premier institutes in the entire world. Under the planet, under the sun, these are best of universities. I've been to the facilities for different occasions, and the infrastructure and the people there, you will astonish you. You will never get, I would say, disappointed. You will be surprised to see people there with huge knowledge and achievements. New England Tamil Sangam is a great Tamil Sangam which has 3 states covering Rhode Island, New Hampshire and Massachusetts. These 3 states comprise of lot of Tamil fraternity. Lot of businesses are there in Massachusetts, because Boston, Silicon Valley kappuram அதிகப்படியான IT companies form ஆகுறது நியூயார்க்கை விட பாஸ்டன்ல தான். So that's the place. I lived there in Boston for a year. It's a wonderful place, but still I loved Connecticut as I came back. Then Boston Indus Entrepreneur Club, it's called TIE in Chennai Chennai chapter. So it's the Indus Entrepreneur Club, purely started by entrepreneurs of Silicon Valley for our Indian fraternity, and it is very strong in the US. New York Tamil Sangam, New York TIE, Boston TIE, Silicon Valley TIE. Anything to do with technology was there previously. 10 years people, they have verticals for agriculture, they have edutech, they have social entrepreneurship fund taniya forum la vaikka aarambichanga. So you will have a distributed support in that area. Boston Tea Party is something that we cannot avoid. நம்ம ஊர்ல எப்படி தண்டி யாத்திரை எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி the entire US freedom started with this one. We're glad that I went with Ashok sir to that Boston party, and he thoroughly enjoyed the entire trip. It was about an hour. And then SCORE is an organization like our MSME. The SCORE is the MSME of US. SCORE comes under the SBA, they call it Small Business Administration. Huge fund is invested there to promote the small businesses in the US. SCORE is one such organization which mentors, supports and develops ideas to businesses in US. I'm a certified SCORE mentor. Then we plan to go to Washington DC. There we have the ATA, American Tamil Entrepreneur Association. Washington Tamil Sangam is very, very strong. Anybody who goes to any leadership from our political and administrative goes in, everybody want to have definitely a look at the Washington White House. So we are planning and we are trying our best to take you inside the White House, because there is a tour which is possible if you get a permission well in advance from the local senator. So they will help us to go inside the White House. And when you go into the White House, there are chances that if you are lucky enough that you can shake hands with the President of the United States. So it happens. So it's like, it's not planned anything. So by the time when you are there and when you cross and it's his house. So whenever he crosses somewhere, then you have a chance to shake hands with them. Museums are wonderful in Washington. There are a lot of history about US. The Science Museum is there. It's all wonderful. We will have 1 or 2 museums. And then we move on to the Buffalo Tamil Sangam, which is very close to the Niagara Falls. And then we do a Niagara Falls visit. So this is the plan for Washington and the Niagara Falls. This is the most awaited FETNA and DEFCON event from 30th night till 4th of July. And in this briefly, we will be spending time on 2nd and 3rd of July. The first, we will either do a sightseeing in New York, because there is no other place in the world like New York. It's a statement. There is no other place in the world, I repeat, there is no other place in the world like New York.
you will never forget this trip in your life when you visit New York for the first time. And every time I lived in US, I lived about 2.5 hours from New York. So whenever we feel like seeing New York, we go there. So that kind of a blessing, and it's really amazing. You'll feel it when you go there. Night time அப்படியே போகும்போது அந்த நியூயார்க் நெருங்கி ஒரு bridge கிட்ட வருவோம். I forgot the bridge name. The bridge கிட்ட Washington, I forgot the bridge name. Brooklyn, and also the other one from Connecticut we can take another bridge also, the new one, Tappan Zee or something like that. அப்படியே அந்த cross பண்ணும்போது the entire skyline with the lights, you see that, you will never forget it. So that's the trip for the New York. And then second and third we'll be spending on FETNA and the DEFCON, where you will see or you will get opportunity to pitch for your business. There is funding happens there. It's a happening place for entrepreneurship on third. And then on the fourth, we will be spending time visiting the big roads, the Bull and the Wall Street of New York, and then some sightseeing in New York, and then there ends our business delegation trip. Post which you feel free to go on a trip on your own, or we are also planning to do a group tour based on the people's interest. So our main intention of the entire trip is to do the business related activities. So the package includes accommodation and transits. So the moment you get into the Chennai airport till you land back in Chennai airport, it's our responsibility. All the transits in US will be taken care. Accommodation will be a twin sharing, and then we have a breakfast, lunch, and dinner. And mostly you will have one American breakfast and two mostly Indian, and very rarely we might have the local food, but that too with good choices. And then events and sightseeing, FETNA registration is included in that, sightseeing is included, except for any other thing which we specifically need in Niagara Falls. Niagara Falls has a lot of activities, like at least 10 activities there. We choose it and we go for it, that's separate. Networking sessions, that we try our best to make you meet lot of people. We are forming a Friends of FWC in US with a list of people who are in businesses, entrepreneurs, investors, innovators, academicians. So we're trying to form a list of friends of FWC USA, so that even after the trip you will be able to use those information to ask something about it. Then comes the industrial visits. When I mean the industrial visit, companies who are into manufacturing, or you would like to see anybody from the promotional products industry, there is a huge manufacturing available there, customization. Here, whatever we try to do, in one thing they don't understand about US is anything that you touch for manual, anything that you have manpower is expensive. So they try to do as much automation as possible. India ஒரு t-shirts customization screen printing போடுவோம். அவங்க அதே தான் ஒரு பெரிய மிஷினை வச்சு ஒரே டைம்ல 50 t-shirtல ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி மிஷின் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So those are the things that you need to have an exposure to that. So industrial visits purely based on everything that we have mentioned here, we are going to customize based on the group that we are going to form. Like what kind of people who are coming into Ayush, IT, manufacturing, food and FMCG particularly, food separately. So all these things together we're going to form separate interest groups to do that. One-on-one business meetings, whenever you feel like somebody is interesting, then we help you to do that. We help you to connect with them and do that one-on sessions. Product specific stores. This is what I keep telling when we do the next presentation. You'll know that you need to visit more stores. If you ask me how many places you have visited in the US, very less. If you ask me how many stores visited, hundreds and hundreds. You can ask me about most of the stores in US, which I can explain you about how big it is and what kind of products are available there. Food and FMCG specific exclusive ones, investment and partnership. So we are trying our best to bring in, and also already there are investors, hungry investors waiting in the US to invest in good projects. Establishing a US company is something which give you as an option. After you visit, you will get to know what value it adds. So this is the table column which explains about the ticketing for FETNA. You don't have to worry about this, just trying to show you. The trip is purely worked out in a transparent manner, that we are trying to give you the best affordable trip for the business entrepreneurs, because entrepreneurs, every dollar, every penny, every rupee is very important. So we try our best to do the best of rating, and we have
just put on a screenshot of 2 hours ago. I took a tentative date which starts on returning on July 6th and starting from June 25th, which is coming around 1,28,000. Just a ballpark figure. So, just to introduce you to the Madura Travels, who are going to be our travel partners for air ticketing and visa, and over to Mr. Sriharan, the son of VKD Balan sir. Everyone knows about him by the appearance. நல்ல சில சட்டை தொண்டு போடுறது பார்த்தாலே அவர் நல்லா தெரியும். So over to him for a quick introduction on air ticketing and the current visa procedures and options. Thank you so much. Google and see more about her. Over to Hema. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். தமிழில் பேசலாமேங்க சார், இங்கிலீஷ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் மேபி தமிழ் தெரியாதவங்க இருக்கீங்களா இங்கே? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுங்க சார் தமிழ். தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ சிகே சார். ஐ மீன் இட்ஸ் சச் அ பிளஷர் டு ஆல்வேஸ் ஒர்க் வித் அசோக் பிகாஸ் அவர்கிட்ட பார்த்தாலே நம்மளோட தாட்ஸ்லாம் வேறு லெவலுக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ். நான் ரொம்ப கேஷுவலாக I was telling about and knowing the right people for the right job, right? ஸோ அது ஒன்று. எனக்கு இப்போ இவர் சார் வந்து ஃபெட்னாவை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஐ வென்ட் டு தி சேம் ஃபெட்னா இன் 2016. I was a speaker there. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னது எதுவுமே ஒரு பிசகு கிடையாது, எல்லாருமே இதுவாக இருந்தது. பட் நான் ஒரே ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு போனால் I thought I should tell to all of you. I did lot of pre-work before going to New York. Though I was an invited speaker, at that point of time my company was very small, I was raising money. I did lot of research. I said, who are the people I'm going to meet? அவங்களோட கம்பெனி என்ன, are they real, will they invest? So I think if you're going and if you do such a preparation and go, it's going to be that you're actually solving your own problem by your own self. So if you prepare and go, I think it will be fantastic, number one. And number two, I think that in the மாதிரி trip போறப்ப fun is one thing, right? Fun can be later, but then the purpose what you go for must come to certain conclusion. அதுக்கு, where there is a will, there is a way. So I just wanted all of you all to know that your problem is your problem as an entrepreneur, because nobody, even God cannot solve an entrepreneur's problem. You have to find your own solutions. But a prepared mind can always find solutions. Okay? So I would want to only tell that. And then the other thing that I also wanted to tell is that when there are people that you meet with, like he said, American investors are very clear investors. They will not waste your time. Panna புடிச்சதுக்கு டக்கன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. Not like இங்க இதெல்லாம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றப்ப the investors ask so many questions. பண்ணலாமா வேண்டாமா? So if you are very clear in articulating your business, I think that you will draw the funds very quickly. Like I said, lot of successful entrepreneurs are having money, and the money can be invested, but you have to be investable. If you're not investable, அப்படின்னா உங்களுக்கு clean structure இல்லாத, உங்களுக்கு அப்படியே chaotic-ஆ இருக்குன்னா அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் clear பண்ணிட்டு போகணும். If you don't clear and go, then it will be only a waste for you, right? So அதை கொஞ்சம் clear பண்ணிட்டு clean-ஆ if you go, I think you will get the money, because it's all about the network and connections, and I think America is one of the best places, in terms of having that network and connection. So I just wanted to wish all of you the very best, and whatever be the case, you have one life, make the most of it. And I always believe that any problem can be solved in business as long as you are prepared to solve it yourself. Okay, so அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு resolve எடுத்தீங்கன்னா it will come to certain thing. Okay, so all the very best. Thank you, CK, for actually giving me an opportunity to speak. I never expected this. I hope I did justice to it. You made a very beautiful point, that is, you should prepare yourself, Priyanka. The focus she has done practically, and the அனுபவத்துல உங்களுக்கு சொல்லிருக்காங்க. I think you should all follow that. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. Thank you, Hema, for coming here. All the very best. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, madam. We have another eminent personality who told me about US land and how New York as a bridge. So he is very familiar with that. Over to Mr. Pakisali for a quick introduction on how or what we can do in the US. வணக்கம். தமிழ் நான் ஒரு 20 years யூஎஸில் இருந்துட்டு வாஷிங்டன் தமிழ் சங்கம் I was the president for that for
20 இயர்ஸ் கழிச்சு தமிழ்நாடுக்கு வந்திருக்கேன் என்னை திரும்ப கனெக்ட் பண்ணுறது. தட்ஸ் மை பேக்ரவுண்ட். அண்ட் பீன் மை இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து டாக்டர் எம்.எஸ். சுதீமூர்த்தி. அதனால் நிறைய சோஷியல் ரிலேட்டடான ப்ராஜெக்ட்ஸ், சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனராக நிறைய விஷயங்களை whatever I learned from the Wall Street and technology, scientific approach and wisdom thing, அதை வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டினுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்முடைய சோஷியல் இஷ்யூஸ், ரூரல் இஷ்யூஸ் மெயினாக அதுக்காக 2 அறக்கட்டளைகளை உருவாக்கி ரூரல் ஃபவுண்டேஷன் the one that focus on the rural development, and the other one is the Vadaitamil Foundation, which is mainly for Tamil art, language, arts and culture related development. We have been doing it, and I'm associated with FWC and traveling with CKSR for many, inspired with this energy level. There are so many areas we wanted to do the complete transformation, and I was surprised to see that he put immediately about the Petna delegation from Tamil Nadu. I'll be able to help you in whatever way I can to connect the people in the US. I traveled to most of the cities, and I lived in New York, New Jersey, and so அது எல்லாமே எங்களுடைய லிவிங் ஏரியா. நீங்கள் என்னெல்லாம் டூர் பண்ண போகிறீங்களோ அது காலையில் எழுந்திரிச்சு எங்களுடைய ஹட்சன் ரிவர் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் எங்களுடைய வீடு. 23வது மாடியில் அந்த ரிவர் ஃப்ரண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட், ரிவர் ஃப்ரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து இதில் போட்டில் ஆஃபீஸ் போயிட்டு அந்த மாதிரி என்னுடைய லைஃப் இருந்துச்சு. ஸோ pretty much it's very exciting. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணது யூஎஸ் தான். ஏன்னா நான் ஆல்வேஸ் ஐ டெல் த பீப்புள், அட்லீஸ்ட் ஒரு முறை பெட்னாவுக்கு போயிட்டு வாங்க. லைஃப்பில் ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் பாத யாத்திரை போகிறீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சுற்றி பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு முறை இட்ஸ் ஜஸ்ட் விசிட் பெட்னா, அண்ட் யூ ஹேவ் டு பி தேர் வித் ஒரு வேஷ்டியோட ஒரு 3 நாள். ஒரு தமிழனா அங்கே போய் நிற்க முடியும். ஸோ யூ வில் நோ த பவர் ஆஃப் த லாங்குவேஜ், யூ நோ த பவர் ஆஃப் த கனெக்டிவிட்டி அண்ட் த பேஷன், அந்த 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 ஒரு யூ வில் ஃபீல் தட். அந்த ஒரு இது வந்துடும் உங்களுக்கு. நீங்கள் உள்ளே போனீங்கனாலே அந்த 3 நாள் நீங்கள் அதை சுற்றும் பொழுது வில் கெட் தட் எனர்ஜி. அதை இவன் நான் ப்ரெஸ் மீட்டில் அந்த லாஸ்ட் டைம் வந்து உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டுக்கு நான் தான் யூஎஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக வந்துருக்கு. அமைச்சர் இங்கே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு கூட I faced the press meet and all. So I told the same thing. Many people got rejected for visa, and all Tamil people எல்லாம் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் வர முடியல, விசாலாம் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. யூஎஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் எகென்ஸ்ட் இது, இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் விடலை. அது யங்ஸ்டர்ஸை விட மாட்டேன், ஏன்னா அங்கே போய் வேலைக்கு போயிடுவாங்கன்னு பயம் அவங்களுக்கு. இட்ஸ் a legal thing, right? You have to be married and your wife should stay here. You should go alone. You will make sure that you come back. Okay? இது வெரி சிம்பிள் லாஜிக். ஏன்னா அவங்க போகிறவங்க அங்கே தங்கிடக்கூடாது, கவர்மெண்ட்டுக்கு பர்டன் ஆகக்கூடாதுங்கிறது அவங்களுடைய சட்டம். இது நமக்கு தமிழுக்கு தெலுங்குக்கு இது மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ரூல்ஸ் தெரியாமல் நிறைய பத்திரிகைகளை நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து அதை புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபேஸ்ட் ஆல் த கொஷின்ஸ். நீங்கள் எல்லா கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் எடுத்தோம். தென் த ஹோல் இந்த நெகட்டிவ் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு ஏதோ நம்மளெல்லாம் விடமாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அது அப்படி தான் விடமாட்டாங்கிறதுக்கு யூஎஸ் பிரசிடெண்ட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பெட்னா பிரசிடெண்ட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது அவங்களுடைய ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத புரிய வச்சோம். அதனால் மோஸ்ட்லி யாராவது ட்ராவல் பண்ணணும்னா ஃபேமிலியோட ட்ராவல் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்குது, நீங்கள் திரும்ப இங்கே வந்துடுவீங்கிறது என்ஷூர் பண்ணாமல் உங்களுக்கு வீசா கொடுக்க மாட்டாங்க. தட்ஸ் ஒன் திங். தட் மிஸ்டர் பாலன் சார் சன் இருக்கிறாரு, நான் அவரை வீடியோவில் தான் பார்த்துருக்குறேன். ஐ நோ ஹிஸ் சிஸ்டர், ஷீ ஸ்போக் இன் Vadaitamil, he spoke couple of times with her phone. ஸோ அதனால் அவர் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இதுதான் சிஸ்டம். அதை பண்ணிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா நிறைய பீன் என்ன ஏபிஏ வந்து நிறைய விஷயங்களில் ஈடுபட்டுருக்குறோம். அங்கே வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் இஸ் அ பேஷன். ஏன்னா இங்கே ஒரு எத்திக்கல் பிஸ்னஸ் ஒன்று, என்ஜாய் த ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். ஏன்னா இங்கே நமக்கு ஏதோ ஒரு பணம் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஒரு டூல் கிடையாது அங்கே. ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சேரிட்டி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சார் அந்த அந்த ஒரு அதை நீங்கள் அங்கே போகும்பொழுது நமக்கு ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பே ஒரு ஜேர்னி, ஒரு பெரிய ஜாயாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் பண்ணுறது வந்து மகனுக்கோ மகளுக்கோ கொடுத்துட்டு போகிறது கிடையாது, சொத்து சேர்க்கறது கிடையாது இல்லையா. வாரன் பஃபட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அவர் இன்னும் அந்த எளிமையான வீட்டில் தான் இருப்பார், எளிமையான அந்த காரில் தான் பயணிப்பார். அவர் மகளுக்கு $20 கொடுக்கணுன்னாலும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, அதுக்கு வந்து கணக்கு கேட்பார். அவர் தான் உலகத்தோட நம்பர் 1
அது இந்த சமூகத்துக்கு தான். நான் சம்பாதிச்சு எனக்கு கொடுத்த சமூகத்துக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது தான். ஐ சி லாட் ஆஃப் பீப்புள், ஐ மீட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹியர் ஆல்சோ த சேம் திங். நான் திடீர்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்டேன், நான் தமிழ்ச்சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன், நான் ஒரு 18 பேக்கரி வச்சிருக்கிறேன், இந்த தமிழ் சமூகத்துலேருந்து எனக்கு வந்துச்சு, எங்கள் ஊர்லேருந்து வந்து அதனால் எங்கள் ஊர் மக்களுக்கு நான் திரும்ப கொடுக்கணும்னு ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தான். ஸோ அந்த தட் இஸ் த ஜேர்னி ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் வி ஆர் அட்ரஸிங் சம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இல்லையா. இதெல்லாம் அங்கே வந்து ஒரு என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்டர் உதயமூர்த்தி. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஹூ அண்ட் ஹூஸ் ஃபினான்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ்ன்னு அந்த புக்கில் இடம்பெற்றார். அமெரிக்காவில் பெர்க்லே கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இது பண்ணார். அது ஒரு கனவுல, அதை நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க. அங்கே வந்து அதை ப்ரீத் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட்ஸ் பாசிபிள், யூ ஜஸ்ட் go all the way with the open mind and leave everything here, all your business tension and இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு அந்த அந்த சயின்ஸும் டெக்னாலஜியும் இந்த உலகத்தை எப்படி வந்து ஆட்டி படிக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அங்கே பார்த்து மிரண்டு போகணும். ஏன்னா அது இந்த ஆட்டோமேஷன் அந்த இது, ஏன்னா எங்களுக்கு நான் சமீபத்தில் வந்து அங்கே போன பிறகு ஏன்னா நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தமிழில் படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி நான் எங்கள் வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஓகே, 40 வயசுக்குள்ளே நான் வந்து கார்பரேட் லைஃப்பை விட்டுவிட்டு எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து என்னுடைய சோஷியல் லைஃப் வரணும்னு நினச்சிட்டு திட்டமிட்டாக வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ இது எதனால் முடிஞ்சு அப்படின்னா அந்த மெயின்லி யூஎஸ் யூஸ் தட் எனர்ஜி. அதை பார்க்கும்பொழுது அதை நம்ம இதில் சொல்லுவாங்க, இந்த டாக்டர் உதயமூர்த்தி ஒரு புக்கில் எழுதியிருப்பார், அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள், இங்கே நம்ம பல்கலைக்கழகங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா, எல்லாமே மாறி இருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கிறதுல அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். சுவிட்ச் போர்டு மாத்திரம் கிடையாது, லெஃப்டில் போட்ட மேலே கீழே போடுறது மாத்திரம் ஆப்போசிட் கிடையாது. நம்ம சிஸ்டத்துக்கு அப்படியே போயிட்டு அகேன்ஸ்ட் எல்லாமே, இன்க்ளூடிங் தாட் ப்ராசஸ். அது அமெரிக்கா மனோபாவம்னு நான் ஒரு கட்டுரை இருக்கேன், பாசிபிள் ஐ ஷேர் இட் யூ. நம்மால் முடியும்னு ஒரு பத்திரிகையில் டாக்டர் எம்எஸ்வதிமூர்த்தி அவர் உயிரோடு இருக்கும்பொழுது வாஸ் இன்டர்நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் ஃபார் நம்மால் முடியும் பத்திரிகை. அப்போ அதில் வந்து ஒரு தொடர் எழுதணும், அமெரிக்க அணுகுமுறை அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதணும். இங்கே எப்படி இருக்குது, அங்கே எப்படி இருக்குது, இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் ஐ காட் அ டிக்கெட், ஐ வென்ட் டு த கோர்ட், ஐ ஸ்போக் டு த ஜட்ஜ், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராசஸ். இங்கே எப்படி ஒரு ஜட்ஜி இருக்கிறாங்க, அங்கே எப்படி ஜட்ஜி இருக்கிறாங்க, இங்கே மனோபாவம் எப்படி இருக்குது, அங்கே மனோபாவம் எப்படி இருக்குது, இங்கே ஒரு தொழில் எப்படி இருக்குது, அங்கே எப்படி தொழில் மனோபாவம் எப்படி இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடர் எழுதியிருக்கிறேன். அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. இப்போ ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் இட் அஸ் அ புக் சூன். அதை அந்த கதையில் கண்டுபிடிச்சி. ஸோ அதனால் என்ஜாய் தட். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு நம்மளுடைய பழனிஜி பெரியசாமி, மிஸ்டர் பழனிஜி பெரியசாமி வந்து he was our first, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், he was economic professor before he became an entrepreneur. அவர் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் அவர். அதுக்கு பிறகு எங்களுடைய தமிழ்ச்சங்கத்தினுடைய முதல் தலைவர், அதை ஃபவுண்டர், இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் வாஷிங்டன் தமிழ்ச்சங்கம். பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும், நிறைய பெரிய பெரிய இந்த நாமக்கல் கவிஞர் அவருடைய மகள், ஷி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் ஃபார் த தமிழ்ச்சங்கம். இந்த இதில் தான் நாங்களும் அந்த பொறுப்பில் இருந்தோம். பெரிய பெரிய வேலைகள் பண்ணிட்டு இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு வரும்போது அவருடைய இதய ஒளிங்கிற புத்தகத்தை நாங்கள் வந்து அங்கே செனட்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு, ஏன்னா ஒரு தமிழர் இவ்வளோ பெரிய, அப்போ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஹூ ஹோல்ட் 5-star ஹோட்டல் இல்லையா, லீ மெரிடியன். இப்போ செகண்ட் தேர்டெல்லாம் வந்துருச்சு நிறையா. ஆனால் அப்போ வந்து இருக்கும்பொழுது ஐ வாஸ் அ பிரசிடென்ட். ஸோ தென் ஐ இன்வைட்டட் ஹிம் அண்ட் வி கால்ட் ஆல் தி செனட்டர்ஸ், முக்கியமானவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு, என்னுடைய நண்பர் டாக்டர் ராஜன் நடராஜன், இவர்ஸ் மெரிலாண்டோடைய வெளியுறவுத்துறை செயலாளராக இருந்தார். அப்போ அதனால் அவரெல்லாம் இது பண்ணி நாங்கள் வந்து அந்த புத்தகத்தை பெரிய கிராண்டாக வெளியிட்டோம். ஏன்னா ஒரு தமிழர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கிறாரு, அவருடைய இதை நம்ம கொண்டாடணும், அவருடைய லைஃப்பை பற்றியான அந்த அனுபவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் அந்த கனவு உலகங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒளி வெளிச்சம் வந்து விடிய விடிய மக்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. இந்த ஆராய்ச்சிங்கிறது நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிற மாதிரி, காலேஜில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஏன்னா காலேஜில் ப்ரொஃபஸரும் டீச்சர் பணம் கொடுத்து போகணும், இப்போ வைஸ் சான்சலரும் பணம் கொடுத்து போகணும், மாணவர்களும் பணம் கொடுத்து படிக்கணும் இல்லையா. இது ஒரு மணி பிஸ்னஸ். ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் அ ஸ்காலர்ஷிப் பிஸ்னஸ், ஸ்காலர்ஷிப் எஜுகேஷன். உங்களுக்கு டேலண்ட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே உள்ளே போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி எந்த ப்ரொஃபஸராவது, இந்த ப்ரொஃபஸரே சொல்லிட்டாரு, பெர்க்லே கெமிக்கல்ஸ் இதில் வந்து ஏல் பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பேராசிரியர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு எந்த வால் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஜேர்னல் வந்து கொஞ்சம் கோட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸருங்கிறவர் சொல்லிட்டாருன்னா அவ்வளோதான், அவர் அறிவாளி, அவரே சொல்லிட்டார் அப்படிம்பாங்க. இங்கே என்னைக்காவது ஒரு வைஸ் சான்சலர் சொல்லிட்டாருன்னு நம்ம வந்து தினமணியிலே பார்த்துருக்கோமா? சொன்னால் அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா. எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா,
அந்த எஜுகேஷனுடைய லெவல், அந்த ரிசர்ச்சோட லெவல், இன்னோவேஷனோட லெவல், ஆட்டோமேஷனோட லெவல் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு போன மாதம் ஒரு ஆட்டோமேஷன் ஃபார் தொல்காப்பிய நன்னூல் இந்த இதெல்லாத்தையும் வந்து தமிழில் ஸ்பெல் செக்கரை எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டப்போ அப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை ஆட்டோமேட் பண்ணி வெளியிட்டோம். ஏன் அந்த ஆட்டோமேஷன் திங்கிங் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் எவ்ரிதிங் கேன் பி ஆட்டோமேட்டட். ஒரு 100கணக்கான பேர் செய்யக்கூடிய வேலைகள் நம்ம கேன் ஆட்டோமேட். ஏன்னா இது நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு, வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஆண்டர்ப்ரனராக நீங்கள் போகும்பொழுது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பிஸ்னஸை எப்படி எஃபிஷியன்சியாக கொண்டுட்டு வர்றது அதெல்லாம் நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். சமீபத்தில் எனக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர் லீடர் ஒருத்தர் நிறைய நாங்கள் விவசாயம் பேசுவோம்னா நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு ஐ இன்வைட்டட் ஒன் ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சர் லீடர் ஃப்ரம் காவிரி டெல்டா டு US. He stayed with me for a month. We took him to all the major farms. ஒரு 1000 ஏக்கர் 2000 ஏக்கர் எப்படிலாம் விவசாயம் பண்ணுறாங்க, எப்படி அவங்க ஃபெர்டிலைசரை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, எப்படி வந்து இதில் மருந்தடிக்கிறாங்க, இந்த ஆட்டோமேஷன் எப்படி அந்த வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அவர் கற்றுட்டு வந்தார். ஐசிஐசிஐ பேங்க்லாம் வந்து டைப் பண்ணி அதை கொண்டு போனோம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை நம்ம வந்து அங்கே கற்றுக்க முடியும். பட் ஹவு யூ வாண்ட் டு கனெக்ட் டு த பீப்புள் அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு bring it back for your business எஃபிஷியன்சிங்கிறது அது உங்கள் கையில் இருக்குது. நீங்கள் அது மேடம் சொன்ன மாதிரி ஹேமா மேடம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ ஐ எம் வித் WC டு ஹெல்ப் எனிபடி டு கனெக்ட் டு யுஎஸ். ஸோ அதனால் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ பார்த்தா. இந்த US அனுபவங்களை கண் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தினீங்க. As he says, you have to feel and experience it. இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி கேள்விப்படலாம். And you have to, one should go there to experience how much advanced the technology and science has played in US. ன்றதை போய் பார்க்கணும். அதுக்காக தான் அந்த டெலிகேஷனை ஏற்பாடு பண்ணுறோம். அண்ட் அவர் சொன்ன முக்கியமான கருத்து அந்த ரிசர்ச்சுக்கு அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அதனால தான் இந்த நாடு வளர்ந்த நாடாக பார்க்கறதுக்கு முக்கியமான காரணம். They will not accept anything easily. They will keep on researching and then finally அவங்க ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி so much of research would have gone into it. Next, I would like Kumaravel to address and share his experience. அவரும் பெட்னால ஒரு one of the speaker-ஆ இருந்திருக்காரு, and regular visitor to Fetna, and also an entrepreneur who was அந்த ஜேர்னியை வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த எப்படியெல்லாம் அந்த twists and turns of an entrepreneur he has seen in his experience, and he has traveled along with us in our sachet revolution, and also retail revolution again அவருக்குன்னு ஒரு பாதையை வகுத்து கொண்டு இன்னைக்கு இந்தியாஸ் #1 salon அந்த செயினை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவருடைய அந்த அசுர வளர்ச்சியை பாராட்டி ரிலையன்ஸ் நிறுவனமே எங்களுக்கு நீங்கள் பார்ட்னராக வருவீங்களான்னு கேட்டிருக்காரு. ஸோ he has a favorite topic is to encourage the youth. He wants to give back to the society, and how to convert adversity into opportunities. நிறைய ஃபோரம்ல பேசியிருக்காரு. He is now come to share and give some tips about America and what we can learn from them and what America is preached to him. அவங்க ஏன் பண்ணிருக்காங்க அதை பார்த்தாதான் நம்மளால அது முடியும் அப்படின்ற அந்த பிரமிப்பு போய் அது நம்மளால இன்னொரு மனுஷனால முடியும்னா ஏன் முடியாது அப்படின்னு நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதுக்கு இந்த நெட்வொர்க்கா போகும்போது உங்களுக்கு ஒருத்தவங்கள்ட்ட இந்த பியர் லேர்னிங் வரும். புதுசா சந்திக்கும் போது அந்த நீங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி விசிட்டா இருக்கலாம், இல்ல அமெரிக்கால இருக்கலாம், ஆண்டர்பிரனரோட பேசும்போது அவங்களோட இருக்கிறா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி take it yourself and ponder over it. With so many life experiences you have shared. Now I invite a senior person with us, and also a self-made man, an innovator. And Manatech Industries is the chairman of that.
he has risen from rags to riches. எப்படி சாஷே எப்படி from the scratchலேருந்து வந்தோமோ அது மாதிரி பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வீல் அலைன்மெண்ட் அண்ட் வீல் பேலன்சிங் அதில் இந்த வேர்ல்டில் ஒரு அத்தாரிட்டின்னு அவரை சொல்லலாம். வெரி சைலண்ட்லி நெவர் exposes himself. அதில் டாடா அண்ட் மஹேந்திரா தான் இன்னைக்கு ஆட்டோமொபைலில் ஒரு பெரிய உச்ச நிலையை அடைஞ்சாங்க. அவங்களுக்கே அந்த வீல் அலைன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பேலன்சிங்க்கு அட்வைசராகவும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கார். ஸோ வெல்கம் Mananathan sir is and also he is the co-chair of FWC. Welcome sir. The moment you land in US and you start talk to a non-Indian or American பேசுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட்ஸ் தான் நீங்க பேசணும். அவங்களுக்கு கிரிக்கெட் தெரியாது, IPL தெரியாது. They only know Super Bowl, basketball and baseball. So you got to learn about that. The American jokes, politics சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் அது எதுக்காக உங்கள்கிட்ட ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன்னா the small manufacturers, small products, Amazon delivery in different sizes. சின்ன வேன்ல ஆரம்பிச்சு பெரிய ட்ரக் வரைக்கும் 1000 stores in US, 6000 stores. The Home Depot has about 2000 stores. They are one of the largest product selling company for home improvement and home construction products. US Home, we have 6,000 stores. If you supply about 200 quantities for just 5 products, you need to manufacture 60 lakh quantity of products. So this is how a simple calculation can be done for Walmart. Guaranteed 100%, and your money for paying for any customer can be insured. The only thing that we recommend is form your US company, so you are protected by the US law, not by the Indian. Small and medium enterprise, particularly a small industrial scale, makes about 2-3 products, can benefit out of the store. You can sell your products there. Online, of course, India ஒரு marketing session attend பண்ணும்போது ஒரு doctorate in digital marketing said that if you list your food or a restaurant in 8 supply chain systems in India, like Swiggy, Zomato மாதிரி ஒரு 8 பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. அதை நீங்க லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓரளவு நார்மலா ஃபுட் கொடுத்தா கூட உங்க பிசினஸ் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணவே முடியாது. வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க வாங்கி சாப்பிடுறாங்க. அதர் திங்ஸ் you need to have mandatory compliances for sure. Nice to have certifications. இருந்தா ஓகே, இல்லனா ஓகே தான். Because you whatever you mention that needs to be true. Sir, என்னோட பொருள் ஆர்கானிக் தான் சார், நம்புங்க சார். நம்பலாம். You are disconnected. There are 17 products in Moringa today. So you got to just see there is a lot of variations. Improvisation, authenticity and traceability. Today we have wonderful initiative from the Tamil Nadu government that every state has one district has one product. One district, one product. These are all very great opportunity for us to go for it. Just one dream number is from the market. So the market to reach value of $448.5 billion in 2025 for handicrafts. National target audience. You will have people from everywhere in the country, in the planet. I'm sorry. It's a consuming market. It's early adopters. Even if you bring tomorrow one paste that contains moringa ன்றது உள்ளதா சாப்பிடணும். ஆனா moringa இருக்கிற ஒரு paste introduce பண்ணாங்கன்னா அதை அவங்க அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. Early adopters for any product, whether it is iPhone or health related products, they are the best early adopters. Art appreciation. நான் இத போய் 5000 சொல்றேன். You sell it for 15,000, 20,000 in US, it sells like anything. Art appreciating customers, trying attitude. The market size is so huge. There are 50 states in India, in United States. No, there are 50 countries available there. You got to think like that. 50 countries. Then current Indo-US relationship, relative who's a software engineer who will never answer your phone, you don't have to have them. You can always say that I own my company 100%. Real value in it. The brochure that you have in hand has the comparison. Till now, God's grace, blessings from Ashok sir, we have created about 30 companies from India. One such pride company for us is Manatech, and they made a great change in terms of revenue in the post-COVID situation in the last 3 months. So we have companies from technology, furniture, e-commerce, IT staffing, grocery, textile. இப்படி தமிழர்களுடைய வர்த்தக கனவிற்கு அமெரிக்காவிற்கு அழைத்து செல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி. Tamil Lucky Guru. Please watch Tamil Lucky Guru. Please watch Tamil Lucky Guru. Hello. Please watch Tamil Lucky Guru.
Tamil, 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 Tamil Lucky Guru. Tamil, 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 Tamil Lucky Guru. தாயே முதல் தமிழே தரணியின் முதல் மொழியே தாயே முதல் தமிழே தரணியின் முதல் மொழியே ஆதி தமிழன் நடந்த தடங்களை ஜோதி தமிழில் அடையாளம் கண்டு உயிர்மை வழி என்னும் எழுத்து மொழி ஆசானை கேட்கும் சொதிவெளி வழி உங்கள் உலகுக்கு ஒரு தந்த தமிழ் எங்கள் தாய்க்கு கரு தந்த தமிழ் தங்கள் வாழ்வுக்கு திரு தந்த தமிழ் உலகில் உள்ள அத்தனை பேரை மகளுக்கு வரும் தமிழ் எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் வழி எங்கள் தமிழ் வழி தமிழ் 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 Lucky Guru தமிழ் 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 Lucky Guru தமிழ் 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 Lucky Guru